সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম Co Solicitors এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি জেরেমি বেনসন কিউসি। দর্শক, আজ যিনি আছেন আমার সাথে জেরেমি বেনসন কিউসি, আমি আগেও বলেছি উনি এই দেশের বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে উনি জাজ হিসাবে বসেন। উনি যে ইউকেতে যে দ্য জুডিশিয়াল কলেজ অ্যান্ড ট্রেনিং, যেখানে জাজদেরকে টিচিং করা হয়, জাজদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখানকার টিউটর, সেখানকার শিক্ষক, জাজেস টিউটর। উনি আপনার ইন্ডিয়া, আমেরিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশে ওনাকে অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং এর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। উনি বিভিন্ন দেশে ক্রাউন কোর্টে জাজ হিসেবে বসেন, এই দেশের বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, আমাদের ইংল্যান্ডে। তাছাড়া উনি বড় বড় মার্ডার কেস, অর্গানাইজড ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, ফ্রডের জন্য ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে প্রসিকিউশন করার জন্য। আমরা যারা ডিফেন্স লয়ার আছে, উনি অনেক রিমার্কেবল, যেগুলো নিউজ মিডিয়ার মধ্যে আসছে, বড় বড় কেস উনি ডিফেন্ড করেছেন। আমরা এখন আমাদের কেসের মধ্যে যাচ্ছি যে 14 বছরের ছেলে এবং মেয়ে, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড কিভাবে তাদের মাকে এবং বোনকে হত্যা করেছিল এবং যাদেরকে কিভাবে পানিশমেন্ট দিয়েছিল জাজ। The jury previously heard that the murder plot, যে হত্যাযজ্ঞের যে পরিকল্পনা, which the pair had discussed, তারা দুজনে যেটা ডিসকাস করেছিল, আলোচনা করেছিল দুজনে মিলে, over burgers at McDonald's, ম্যাকডোনাল্ডের মধ্যে বার্গার খাইয়া তারা দুইজনে এইটা হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনা করেছিল। began because the girl had a grudge against mother, a school dinner lady. তার মা ছিল একটা স্কুলের ডিনার লেডি, মানে ডিনার লেডি ছিল তার মা, 49 বছর বয়স্ক। তার বিরুদ্ধে তার একটা হতাশা ছিল, গ্রাজ ছিল। আফটার দেয়ার অ্যারেস্ট, পুলিশ যখন তাদেরকে অ্যারেস্ট করছিল, she had felt like, সে তখন পুলিশকে বলছিল, felt like murdering for quite a while, সে বলছিল যে আমার বেশ সময় ধরে আমার একটা অনুভব করতেছিলাম হত্যা করার জন্য, আমার একটা অনুভব হচ্ছিল কিভাবে হত্যা করব। she had been excited, সে খুব উৎফুল্ল হয়েছিল, অধীর হয়েছিল, এক্সাইটেড ছিল এই মার্ডার করার জন্য। about their plan, 14 বছরের মেয়ে। and looking forward to the murders, she said, সে বলছে কি আমি অপেক্ষা করে আছি, আমি দেখে আছি কখন আমি এই মার্ডারটা করব। they had planned in great detail, plotting to cut the mother and daughter's voice boxes to stop them screaming করতে যেন না পারে, তারা যেন চিল্লাচিল্লি করতে যেন না পারে, এই জন্য তারা প্ল্যান করছিল কি তাদেরকে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা যেন কোনো অক্সিজেন নিতে না পারে, তারা যেন কোনো বাতাস নিতে না পারে, তাদের লাংকে কেটে দেওয়া হবে, শ্বাসনালী কেটে দেওয়া হবে। এইগুলো ছিল এই 14 বছরের এই জুটি, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড, তাদের পরিকল্পনা। The boy first attacked mother, মাকে প্রথমে আক্রমণ করছিল ছেলে, pinning her down on the bed, তাকে আটকাইয়া রাখছিল বেডের মধ্যে যখন সে ঘুমাইয়াছিল। as he stabbed her throat, তারপরে তার গলা কেটে দিয়েছিল, ছুরিকাঘাত করেছিল, ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলছিল। he told police the women had struggled for 3 minutes before she went limp, সে পুলিশকে বলছে কি যে মহিলা, 49 বছর বয়স্ক মহিলা, সে সংগ্রাম করতেছিল 3 মিনিট ধরে নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। when the girl who had originally planned to murder the younger victim
যে মেয়ে যে প্ল্যান করেছিল তার বোনকে হত্যা করার জন্য, যে মেয়ে তার বোন যেটা 13 বছরের বয়স, said she could no longer go through with it. সে বলছে কি আমি তো ওইটা করতে পারতেছিলাম না। The boy then stabbed and smothered 13-year-old daughter. তারপরে তখন ছেলে তার বয়ফ্রেন্ড আগাইয়ে আসছে, তাকে ছুরিকাঘাত করছে এবং তাকে তার শ্বাস বন্ধ করে তাকে যেন বাতাস নিতে না পারে এরকম তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে তখন তাকে ছুরিকাঘাত করে তাকে হত্যা করেছিল। Summing up the case before he delivered his verdict, the judge said the teenagers had met at school and started a relationship 12 months earlier. বলছে কি জাজ সাহেব যখন সামিং আপ করতেছিলেন তখন বলছিলেন যে এই দুইটা টিনেজার তারা স্কুলে মিট করছিল এবং তারা 12 মাস আগে মিট করছিল এবং তারা প্ল্যান করেছিল এই হত্যাযজ্ঞের জন্য। মানে তারা তখন স্কুলে তারা মিট করেছিল এবং তাদের রিলেশনশিপ তখন শুরু হয়েছিল ওই বয়সে। Jeremy, if you can talk about the judge's summing up, what does it mean? Well, in this case, it was sentencing remarks. So what you have is the summing up, which is when there's a trial, and sentencing remarks. When a judge imposes a sentence, he has to explain, first of all, the factual basis for the sentence, because there might be a dispute as to the facts. And secondly, why he is imposing the sentence he is. So nowadays there are sentencing guidelines which are available on the internet, so anyone can download them. Those sentencing guidelines identify aggravating and mitigating features of sentence. And so the judge has to explain why he's choosing a particular level or category within those sentencing guidelines, and then he gives the sentence. And so those are called sentencing remarks. Summing up is at the end of a trial. The judge has two functions. First of all, he has to direct the jury as to the law that they have to apply. So the elements of the offence, any defences, any other directions of law. And then secondly, he or she has to outline the evidence. Now that doesn't mean just reading out all the evidence. It means trying to identify the evidence that goes to the issues that the jury have to decide. And so that is called a summing up. Summing up, yeah. So দর্শক আপনারা শুনছেন জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে সামিং আপটা হচ্ছে ট্রায়ালের পরে আপনার সামিং আপ করবে জুরির কাছে, যা যে একটা শর্ট স্পিচ দিবে, ওই স্পিচের মধ্যে জুরিদেরকে একটা মানে এক্সপ্লেইন করবেন, ওইটা হলো সামিং আপ। উনি যখন সেন্টেন্স দিবেন, কনভিকশনের পরে যখন শাস্তি দিবেন, তখনও উনি আরেকটা সামিং আপ করবেন সেটা। সো এই ছেলে এবং মেয়ে 14 বছর বয়স্ক, তারা 12 মাস আগে স্কুলে তারা মিট করেছিল। They had quickly become obsessed with each other. তারা খুব ইন্টারেস্টেড হয়ে আসলো। অবসেসড মানে একজনের প্রতি একজন খুব ইন্টারেস্টেড হয়েছিল। And the relationship became sexual. তখন তারা যৌন সম্পর্কের মধ্যে লিপ্ত হয়েছিল ওই বয়সে। এবং জাজ সাহেব বলছেন কি both had troubled upbringings. তাদের যে লালন পালন শৈশব থেকে ওইটা একটা ঝামেলাপূর্ণ ছিল, জাজ সাহেব বলছেন। Which the judge said
he had considered in mitigation. তাদের সেন্টেন্সের মিটিগেশন যেটা আছে, আমাদের জার্মি বেনসন কিউসি যেটা বলছেন, মিটিগেশন কিভাবে তাদের সেন্টেন্সটাকে কম দেওয়া যায়, ওইটার জন্য জাজ সাহেব ওইটার উপরে নজর রাখছিলেন, যে তাদের যে ছোটবেলা থেকে বড় হওয়াটা একটা ঝামেলাপূর্ণ ট্রাবলসাম লাইফ ছিল। তারপরে they had hatched a half-hearted plan to kill themselves by taking an overdose after the murders, he said. তাদের একটা অর্ধ পরিকল্পনা ছিল যে তারা হত্যাযজ্ঞের পরে একটা ওভারডোজ, একটা ওষুধ বা একটা কোনো কিছু খাইয়া ওভারডোজ অতিরিক্ত মাত্রায় খেয়ে তারা নিজেদেরকে হত্যা করবে। বাট দ্য গার্ল, মেয়েটা বলছিল, ডিসাইডেড she did not feel like it, সে হত্যা করতে চায় নাই। Instead, they opted to watch another twilight film. তারা নিজেদেরকে হত্যা না করে তারা আরেকটা ভ্যাম্পায়ার মনস্টার আরেকটা মুভি তারা দেখলো। What's your opinion, Jamie, on this one half-hearted plan? Well, we had attempted to commit suicide before. They had alcohol and pills ready to do it. They didn't. I can't explain why that might have been the case. Yeah. The court earlier heard that when the boy was arrested and cautioned by police, he said, "Fuck life." পুলিশ যখন তাদেরকে, ছেলেটাকে যখন অ্যারেস্ট করছিল এবং কৌশন দিছিল, পুলিশ অ্যারেস্ট করার পরে সাথে সাথে একটা কৌশন দেয় যে তোমাকে কিছু বলতে হবে না, তুমি যদি কোনো কিছু বলো এগুলা ভবিষ্যতে এভিডেন্স হিসাবে ইউজ করা হবে যদি কেস কোর্টে যায়। কিন্তু সে উত্তরে বলছিল কি, ফাক লাইফ। মেকিং arguments in mitigation ahead of the sentencing, QC presenting the boy, আরেকজন কুইন্স কাউন্সিল কিউসি আমার সাথে যিনি আছেন, জার্মি বেনসন কিউসি, ওনার মতো আরেকজন কিউসি মিটিগেশনের সময় বলছিলেন, said two children became trapped in a fantasy of their own devising. তারা তাদের নিজের পরিকল্পনার মধ্যে, তারা নিজস্ব ধারণা একটা তৈরি করার জন্য তারা একটা ফ্যান্টাসির মধ্যে ছিল, একটা কল্পনার জগতে ছিল। Would you please explain the mitigation? What does it mean, mitigation in the criminal? Mitigation just means reasons why the sentence should be less. So, classic examples of mitigation are pleading guilty, admitting it at an early stage, no planning, something that's spontaneous, something that doesn't take place over a long period of time. I mean, clearly these two children were damaged. There was evidence that both of them had either observed domestic violence or been victims of domestic violence. It's a very, very sad case. Yes. And after the murder, they were watching film, taking shower, having sex. Well, they were sort of, I'm not a psychiatrist, but they were clearly in a sort of a form of dissociated state. In other words, they just did what they wanted to do. And when the police finally broke in 2 days later, she was asked where her mother was, and she replied, upstairs. She was then asked what had happened to her mother, and the boy replied, "Why don't you go and see?" I mean,
it's very difficult to explain or understand why these events took place. We will talk on the appeal. We don't have the time today. The QCs, they appealed and they got a reduced sentence to 17.5 years. দর্শক এই কেসটা খুবই হরিফিক, কিন্তু অ্যাপিল করেছিল এবং অ্যাপিলে ওইটা কোর্ট অফ অ্যাপিল ওইটাকে 20 ইয়ার্স থেকে রিডিউস করে 17.5 ইয়ার্স দিয়েছিল। আমি এবং আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি আমরা ওই আপিলের উপরে আরেকটা প্রোগ্রামের মধ্যে বলবো। আর কিউসি যে রিপ্রেজেন্ট করতেছিল মেয়েটাকে, সে বলছে কি আফটার কামিং আপ উইথ দ্য মার্ডার প্ল্যান, এই যে মার্ডার প্ল্যানটা তার মাথার মধ্যে আসার পরে the couple had been almost playing chicken with each other, মানে একজন আরেকজনের সাথে তারা মানে খেলতেছিল একে আরেকজনের সাথে, মানে প্লেইং চিকেন মিন্স মানে বোস্টিং করা, কে উইন করছে, কে লুজ করছে, যে কে ব্রেভ, এই ধরনের বলা, যে কে আমরা যে এটা তো হত্যাযোগ্য তো দুইজনকে তো আমরা কিল করলাম, and then thereafter they were playing chicken, যে কে উইন করলো, কে লস করলো, যে কে সাহসী ছিল, এগুলা। they were unable to stop themselves, তারা নিজেদেরকে স্টপ করতে পারে নাই। he suggested that, তখন জাজ সাহেব বলতেছিলেন যে as she matured, the QC যেটা বলতেছিলেন যে তার ব্যারিস্টার, তার কিউসি, তার লয়ার, as she matures, সে যখন পরিপক্ক হবে, there will be an increasing appreciation of what she did and the boy have done and the horror that they had caused. তারা ভবিষ্যতে যখন তারা বয়স্ক হবে, যখন তারা আরো বয়স বাড়বে, তখন তারা এই কেসের, এই ভয়াবহ কেসের এই ভয়াবহতাটা তখন তারা বুঝতে পারবে। Shafi, I think it's important to say that with a life sentence, there's no guarantee that they will in fact ever be released. Although the minimum term is 17.5 years, it is impossible to say now when they will in fact be released, and it may be, depending on what happens in the future, that they will never be released. Yeah. They have been given the 17.5 year. Well, that's the minimum time they have to spend before they can apply for parole. Before that, thereafter, if they're refused parole, they can subsequently apply they can apply after certain time limits, but there's no guarantee get parole. So even if the minimum term is 17.5 years, they could potentially spend the rest of their lives in prison. Yeah. The Deputy Chief Crown Prosecutor at CPS East Midlands called the murders one of the most distressing and disturbing cases that I have ever encountered. সে বলছে কি এটা খুবই একটা দুঃখজনক, পীড়াদায়ক এবং খুব ডিস্টার্বিং কেস আমি আমার জীবনে আমি সম্মুখীন হয়েছি, I had ever encountered. এই ধরনের পীড়াদায়ক এবং ডিস্টার্বিং কেস সে বলছে কি সে আর এই ধরনের কেসের সম্মুখীন হয় নাই। Speaking outside the court after the sentencing, সে কোর্টের সামনে যাইয়া কথা বলতেছিল এই সাজা দেওয়ার পরে, he said, our deepest sympathies are now with the extended family and friends of mother and
daughter as they attempt to come to terms with this horrific crime. তারা বলছে কি ওই যে আপনার ডেপুটি চিফ ক্রাউন প্রসিকিউটর সে বলছে কি আমাদের একটা গভীর সহানুভূতি এই মা এবং মেয়ের পরিবারের প্রতি যারা এখন এই ভয়াবহ অপরাধটাকে একটা বোঝাপড়ার জন্য তারা একটা মানসিকভাবে একটা মানে নিজেরা বোঝার জন্য চেষ্টা করতেছে নিজেদেরকে একটা মানে টার্মসে নিয়ে আসার জন্য চিন্তা করতেছে The East Midlands Major Crime Unit said this has been a rare and unprecedented case, and everybody who has listened to the details as they have emerged throughout the trial will, I am sure, have felt the same sense of shock and disbelief. এবং তারা বলছে কি Jamie, what do you think the prosecution is saying this has been a rare and unprecedented case যে বিরল এবং নজিরবিহীন কেস বলছে পুলিশ what's your opinion the rare and unprecedented case? Well, it is, isn't it? And it's a very disturbing case because it's the old philosophical issue of the difference between being bad and being mad. Were they bad or were they mad? Very, very difficult philosophical issue. Yeah. But horrific. It's horrific. Yeah. দর্শক এটা খুবই ভয়াবহ কেস এবং everybody who has listened to the details যারাই এই কেসটা সম্বন্ধে শুনছে as they have emerged যখন এই ইনফরমেশন গুলো ইস্যু করা হয়েছে throughout the trial এই বিচারকালীন সময়ে যেগুলা মানে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল এবং পুলিশ বলছে কি I am sure have felt the same sense of shock তারা এগুলো শুনে তারা খুব শোকাহত হচ্ছিল এবং তারা হয়তো মনে করতেছিল এটা অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা Any comment, shock and disbelief? Anybody who has heard about the case? Well, that's right, isn't it? Yes. The planning that went into the brutal murders of mother and daughter as they slept in their beds was cold. এবং সে বলছে কি যে পরিকল্পনা যেটা করা হয়েছিল এই যে পাশবিক হত্যাযজ্ঞের জন্য যে ব্রুটাল মার্ডারের পাশবিক হত্যাযজ্ঞের জন্য মা এবং মেয়েকে তারা যখন তাদের বিছনায় ঘুমাইয়েছিল was cold, ruthless, এটা খুব সুস্থ মস্তিষ্ক খুব ঠান্ডা মস্তিষ্কে করা হয়েছিল এবং এটা খুব নির্মম ভাবে করা হয়েছিল and chilling এবং খুব শীতল ভাবে করা হয়েছিল সুস্থ মস্তিষ্কে as there was the lack of remorse shown by the two juveniles afterwards এবং তারা কোনো অনুশোচনা করে নাই এই দুইজন কিশোরী দুইজন তারা যে তাদের মাকে 54 বছর বয়স্ক এবং বোনকে যে হত্যা করেছিল তাদের কোনো অনুশোচনা ছিল না এটা খুবই terrible. Jamie, we are out of time today, only have 1 minute. I could not come back to you with your opinion on more points that I had on this case, but particularly we will be discussing on appeal. We will go some background of this case in the next program. Hopefully I will be able to bring Mr. Benson again এবং আমরা আবার এই কেসের উপরে আপিলের উপরে আমরা ডিসকাস করব আজকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে মঙ্গলবার দিন দুপুর 12:30 থেকে 2টা তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন তাছাড়া সলিসিটর শাফিউল আজম
অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে যদি গুগলের মধ্যে বসায়ে সার্চ করেন তখনও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পেতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।